হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। আজকে ড্রয়িং স্কুলে আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আজকের পার্টে আমরা একটা মান্ডালা অঙ্কন করব, একটা খুব সুন্দর একটা মান্ডালা অঙ্কন করব। তো আপনাদের যদি আমার এই চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিও প্লাস এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ড্রয়িং স্কুলের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আর যদি আপনাদের অন্য রিলেটেড কোনো ভিডিওর প্রয়োজন পড়ে, অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে বলে দিবেন, আমি সেই রিলেটেড ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলুন আজকে ভিডিও শুরু করি। আজকে আমাদের পার্ট আমরা দেখব মান্ডালা অঙ্কন করব, একটা সুন্দর একটা মান্ডালা অঙ্কন করব। প্রথমে একটা স্কেল নিব, তারপরে একটা সরল রেখা টানবো, তারপরে আমরা পর্যায়ক্রমে একটা সুন্দর একটা মান্ডালা অঙ্কন করব, আর্ট করব। আজকের পার্টে হবে মান্ডালা আর্ট। আমরা অসম্ভব সুন্দর একটা মান্ডালা অঙ্কন করতেছি। আপনারা ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, তাহলে ডিজাইনটির অসম্ভব সুন্দর হচ্ছে আজকের মান্ডালা আর্টটি। আপনারা ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। আজকের মান্ডালাটা হবে অসম্ভব সুন্দর একটি আর্ট হচ্ছে। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেন।
আমরা আর 4-5 মিনিটের মধ্যে ভিডিওটি শেষ করব। আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। আমাদের মান্ডালা আর্টটি প্রায় শেষের দিকে। আপনারা ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ অঙ্কনটা দেখুন। আশা করি লাস্টের দিকে আপনাদের ভালো লাগবে। খুব সুন্দর হচ্ছে আজকের মান্ডালাটি। আপনারা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখুন আর আমার ড্রয়িং স্কুল চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। খুব ধীরে ধীরে আমরা অঙ্কন করি এই পার্টটি। ওকে, 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 গুড। ওকে, মোটামুটিভাবে আমাদের মান্ডালা অঙ্কনটি প্রায় শেষের দিকে। আপনার যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ড্রয়িং স্কুল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। আমরা মান্ডালা লিখে দিই, MANDALA। দেখো আমরা মান্ডালা অঙ্কন টোটালি কমপ্লিট। তো সকলে ভালো থাকবেন, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে ড্রয়িং স্কুল চ্যানেলটি বিদায় নিচ্ছে। আবার নতুন আরেকটি ভিডিও আপনাদের সাথে দেখা হবে। বাই।